الو. أهلا مرحبا، كيفك؟ هلا استاذ، كيف حالك؟ الحمد لله. تمام. كيف ان شاء الله أموركم؟ خير. الحمد لله. والحمد لله استاذ. كيف الأوضاع؟ أيوة. والله يا استاذ انا بدي اعتذر لك انه انا ما حضرتش من الحصص عشان عندي امتحانات كانوا، فما قدرت والله اجون. كان بوقت هذا بوقت الحصه يكون في عندي حصه تانية، فما اقدر اني اجون حصه استاذ. هو شو الحصة الثانية؟ شو كاين عندك؟ انا علي امتحان كيمستري او ليفل، فالحصه تيجي بنفس وقت حصتك. فما قدرت اني اجون نص الحصص استاذ، حقك علي. على العموم الحصص مسجلة خلص الحمد لله. كيف تتفرج عليها، شوفها إذا في عندك أي أسئلة. ابشر استاذ. عرفت علي؟ صباح الخير أستاذ. أهلا صباح النور، كيف حالكم؟ صباح الخير استاذ. الحمد لله تمام. أهلا وسهلا، كيف الأمور؟ تمام؟ تمام الحمد لله. شو كيف الوضع والأوضاع؟ برد اليوم شكلها. برد كتير ثلج شوي. ثلج. مش عارف 100% برد. الشتاء دخل هيك فجأة، يعني دمار والله. يلا بسيطة. كيف بتحلوا أسئلة؟ أنا والله أستاذ نازل 24 ساعة حل بي 2 عشان علي امتحان بي 2 بشهر واحد، فنازل بي 2 بشكل مش طبيعي. طيب. وشايفه سهل كتير كمان، مش شايفه صعب. الحمد لله كويس. هلا البي 3 طبعا اللي راح برضه البي 3 بيعتمد على البي 2 كثير. أكيد.
عرفت علي؟ في أمور كتير. أنا هيني مرتاح كثير. أنا مرتاح كثير من البي 1 عشان لما زبطت في البي 1 بي 2 صار أسهل. طب الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. طيب احنا اليوم كم حدا هلا؟ اجوا الشباب كلها؟ لا بس 5. واو، نايمين الجماعة؟ اوكي. لا ما اجوا. 2 3 4. If we have 2 and 1, that's the point A, for example. And if we have the point B, which is 5 and 3, that's your 5 and 3, that's your B. And we connect those 2 points together. Let's say that this is a vector AB. Okay, now that's a vector, which it has starting point, ending point. لكن في إشي اسمه كان column vector, which is the column vector AB, which is this vector with initial point 0 0. يعني 2 and 1 high, it will be 0 0. So where will be the position of 5 and 3? So that's x2 minus x1. هذا الكلام أخذناه بالأو ليفل. Do you remember it? y2 minus y1, which is 5 minus 2, that's a 3. And 3 and 1, that's a 3 minus 1, that's a 2. So that's the column vector AB. And this column y2 minus y1 مش minus y2. Oh, sorry. y1. So that's a column vector 3 and 2. The starting point is 0 0 and the end point is 3 and 2. That's called column vector for the original vector AB. يعني دائما في عندك original vector وكل original vector has a column vector عشان تكون the starting point تبعته 0 0. So this can be written as a 3i plus 2j. 3i means on the x-axis we have a 3, on the y-axis we have a j. Okay? خليني بس أشوف الواتساب، يمكن في حدا بيبعت إشي. لا فيش حدا. Okay, let me come back. So that's called a column vector AB. Now, when we have, which is represented by, this is your 3 and 2, that's 3 and 2, and this is the point 0 0. So this vector AB. زي ما انتم شايفين the vector AB, the new vector. Let me just erase all of this. 3 and 2. Now, so as you can see, this vector AB makes an angle with x-axis. High 3 وهاي 2. We can find the angle theta. كلياتها أشياء إحنا عارفينها وماخدينها. لكن it's presented in a different way. Now we can find this angle theta as tan theta equals opposite over adjacent, and then we can find the angle theta, which is tan inverse 2 over 3. Tamam? Now, if we have two vectors, let's say AB, and which is the vector, let's say -7 and 2, that's the column vector. And let's say we have the vector BC, which is 5 and 4. We can find the vector AC by drawing simple triangle. Very simple triangle shows the 3 points, A and B and C. A, B, and C.
AB -7 and 2, BC is 5 and 4. We need to find AC. So below level كنا نقول find AC means find me another way from A to C. So that's AB plus BC, which is we can say -7 and 2 plus 5 and 4, which is equal to -2 and 6. مين بتذكرش الأشياء هاي اللي في الأو ليفل؟ مين ما بتذكرها؟ بدي no أو yes أو whatever indication that أنا لا. إيه؟ أنا لا ما بتذكرها. نص أنا نص. نص نص. مش سامع. حدا تاني؟ أنا ما بتذكر. ما بتتذكر؟ وأنا ما بتذكر أستاذ. ولا إشي؟ بصراحة أنا متذكرها نص نص يعني، أو متذكرها شوي. تمام. طيب إذا إذا خليني أحكي مين بتذكرها أو مين بتذكرهاش. سؤال غلط. مين كانت الفكرة بالنسبة له how to find the column vector of any original vector؟ مفهومي هاي النقطة؟ أنا كنت فاهمها أو لحد الآن يمكن فاهمها. الكولوم فيكتور. وأنا كمان. تمام. هاي مفهومة. في حدا مش فاهمها إنه كان في الفيكتور starting point و ending point عشان نطلع الكولوم فيكتور AB نعمل x2 minus x1 y2 minus y1 بيطلع عندي الكولوم فيكتور، وهو عبارة عن فيكتور الستارتنج بوينت تبعته في 0 0. فالكولوم فيكتور is a vector with an ending point 3 2 starting point 0 0 and this vector can be written as. هذا الاشي الجديد اللي هو how to present the vector. بالأو ليفل كنا نعمل 3 2. هون حنعمل 3i plus 2j. ال i x axis ال j y axis. تمام. رحت رسمت هذا الفيكتور الكولوم فيكتور على ال xy plane and we may find the angle which the vector makes with the x axis by using طبعا هذا السايد is a 3 هذا السايد is a 2 لأنه x axis y axis. So the angle theta can be found tan theta equals opposite over adjacent. في حد عنده أي مشكلة how to find the angle؟ لا أستاذ. لا. تمام. Now if we have two vectors AB column vector BC column vector find AC, all you need to do is to plot the 3 points A B C. We have 3 points here. Draw a triangle which is the path of each vector, and then we need to find AC. As you can see in vectors, if I say AC means find me another way from A to C, means AB plus BC. Okay, all you need to do is to add. مرات في ال M1 it will be written as AB is -7i plus 2j, and the BC will be written as 5i plus 4j, and if we add them together because they are in the same direction. تعرفوا في الأو ليفل لو كانت عكس الدايركشن نعمل هاي minus signs صح؟ So the AC is equal to -7i plus 5, that's a -2i plus 6j. تمام؟ Hello everyone. تمام أستاذ. Okay, excellent. أستاذ يعني لو بدي أطلع أنا BC بسوي AC minus AB. هلا BC starting from B ending with C، يعني الدايركشن تبعتك هيك. لو كانت CB بتكون -5 -4. اوكي، الدايركشن مهم. هذا سؤالك. سو انت بعد AB. سوري. مع AC. AB plus BC.
الدايركشن مهم بالفيكتورز. اوكي تمام. تمام. هذا كلياته اللي انتم شايفينه هذا كان جريد 10. اوكي لعدا الصورة هذه how to present the vector in M1 حنصير نعملها 3i plus 2j بس. هذا اللي في الM1 كلياته اللي اخذته في جريد 10. that's why it's only remind you او اللي مش كان فاهمه حيفهمه ان شاء الله السنة تبع الأوليفر. تمام. اوكي any questions؟ لا أستاذ. لا أستاذ تمام. تمام. هلا احنا عندنا في الكتاب، افتحوا الكتاب على البيج اللي كانت، هذه هي البيج. اوكي this page number 58. خلوا الكتاب فاتح جاهز عليها بس yes. I'll pause recording for a minute. Forces as vectors. We can write a force as a vector using ing notation as a column vector. لأنه زي ما أنتم عارفين أي force performed on any object has a direction, has a magnitude. That's the vector. The vectors إيش هو؟ In mathematics, in pure mathematics, كانت there is no motion for a particle. There is a straight line. A point moves from A to B. That's a direction. That's it's moving مثلا 2 points. Let's say 2 points. في عندك 2 points مشيت نقطة هون A نقطة هون B. تمام. Now in mathematics it has a distance, it has a gradient, it has something. Let's say it has no life. It's just only something pure. In vectors, in mechanics, we give life for such kind of particle movements by showing that it has a magnitude. يعني لو خبطت في إشي بتطيره. It has a magnitude. It has a magnitude and it has a direction. So that's the vectors. And we will consider ing. Now you can find the resultant of 2 or more forces given as vectors by adding the vectors اللي هي بنطلع resultant تبعتها. If the 2 forces like this, okay, we have the pi plus n and rsi. Newton, n stands for Newton, are acting on a particle. The resultant force is their addition. زي ما شفنا A و B و C. اوكي او انه particle زي هون في force من هون في force من هون. وين بده يتحرك الزلمه هذا؟ طبعا بده يتحرك زي هيك. هذا هو resultant تبعته. and how we can add the vectors زي ما شفنا قبل شوي الاي مع الاي والجي مع الجي. تمام. Okay, let me go. تمام أستاذ. Now, if we have those forces 2i plus 3j, 4i minus j minus, and we have another fourth force which acts on an object in equilibrium. What do you mean by equilibrium? In language. بيطلعوا زيرو أستاذ كلهم. What do you mean by equilibrium? What do you mean by the overall equilibrium? force equals zero. لا إيش معناها باللغة؟ بالعربي؟ أستاذ الزخم. إيش هو يا أخوي؟ مش لا الزخم شو هذا؟ لا أستاذ الزخم. أستاذ اللي هو لا يعني هذاك مومنتم. أستاذ اللي هو equal each other يعني يساوي بعض. يعني لا شايف اللابتوب اللي قدامك على الطاولة؟ هو تليفون أو التليفون واقف صح ولا لا؟ يا أستاذ resultant force equal zero. يعني أنا ما بدي الماثماتيكال اكسبلانيشن تبعها، بدي المعنى باللغة. equilibrium يعني اللي هي ما بتحرك. شكرا. اوكي. فاذا الفورسز اللي applied on that object makes it stand still, makes it not moving. فبالتالي that's why
the resultant of forces has to be zero. يعني ضربت بوكس من هون وضربت بوكس من هون ضل واقف محله. اوكي ما تحركش. ليه؟ لانه الفورسز اللي على اليمين والشمال متساويات، لو كانت واحده فيهم اكبر من الثاني كان طار على الجهه الثانيه، صح ولا لا؟ So as you can see, it's mathematical calculation. We add the i's together, we add the j's together, then we can find the a and the b. في حدا عنده اي مشكله فيها؟ اوكي. لا تمام. لا تمام. تمام. Let me come back to this one. Okay. And we took in O level something, we took the angle that makes it with the x-axis. We talked about the column vector and how it looks like, I and j. And we talked about how to add vectors in this case. Now we need to remember something called magnitude of the force AB. The magnitude means that every force has a magnitude, which is called in mathematics the length of the vector, which is x squared plus y squared. Why is that? Because it has started from 0, 0, it's ended with x and y. So let's say this force AB has the column vector x and y. So the magnitude means the length of the vector, which is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, which is x squared plus y square. That's called the length of the vector or the magnitude of the vector, which we can see in your book in this example. Now, in this question, I represents the unit vector due east. هنا في عنا directions هنستخدم north, east, west, south a lot, and J represents the unit vector due north. Okay. هناك في الماث كنا نحكي x axis, y axis. Now a particle being begins at rest means we have a u equals 0. Maybe we will use Sauvat equation somewhere at the origin. At the origin means it's a column vector. Now, a column vector means AB is x and y, the vector. It acted on the three forces, 1, 2, and 3 forces acts on the body. Now find the resultant force in the form PI plus QJ. So resultant force, as we said, all forces, if we add them together, it should be equals to 0. Okay, so that's the addition of the three forces, which is this. That's the resultant force. Now, B, work out the magnitude and the bearing of the resultant force. Bearing means the angle. Magnitude, just like we say in mathematics, it's the length of the vector. That's a square root x squared plus y squared. Just like they show, that's the bearing. The motion, yes. ليش عملوا البيرنج 90 ماينس اللي طلعوه من الثاني؟ هلا the bearing نرجع للبيرنج. if you remember مين قدم O level this session؟ السيشن هاد كراجة بس كراجة. اوكي. البيرنج ايش هو؟ هو الانجل اللي بيعملها الاوبجكت مع النورث. يعني هذا اوبجكت ماشي، وهاي الانجل اللي بيعملها مع الاكس اكسس، لكن هم بدهم البيرنج للفيكتور هذا. فالبيرنج هي الانجل اللي بيعملها الفيكتور مع النورث. That's why when we find this we will do 90 دائما مع النورث وليس مع الاكس اكسس. Sometimes in the question they will say find the angle with the x-axis, positive direction of x-axis, or with the east, or with the west. Okay, لكن when they didn't say anything, find the bearing معناتها مع النورث by default. Okay. في bearing غير مع النورث؟ لا.
لكن هم ممكن يحكوا find the angle which the vector makes with the x-axis. طب أستاذ سؤال عن البيرنج. Yes. لو عندي بوينت بس هيك بوينت. Yes. البيرنج تبعها 360 ولا زيرو؟ لا point. دقيقة شوي. When I say point مثلا the bearing of A from B is 120 degrees مثلا. What comes after from هذا بحكي عن bearing grade 10. اللي بيجي بعد from بنطلع منه خط النور. هذا النورث. فإذا أنت عندك هاي البي وهذا خط النورث لفوق. تمام. هذا النورث is your starting point. So the bearing of A from B is 120. يعني هذا بده يمشي النورث هذا بده يمشي 120 degrees لحد هون 90 لحد هون تقريبا 120. So we say that this is your bearing 120. هاي 120. فإذا the bearing of A, this is your point A. إذا هون the bearing of A from B is 120. فبنروح what comes after from is your starting point. بنرسم عندها النورث وبنروح على اليمين 120. This is your last position for the point A. تمام. That's called bearing. طبعا ماشي. احكي لي في أي سؤال تاني؟ ما سألتش هيك بالمرة. إيش؟ يعني أنت مش طلعت أنجل من النورث لإيه أو للخط اللي من بي لإيه اللي هو 120 صح؟ طيب كمل الأنجل هاي من النورث للنورث مثلا. من النورث للنورث. أوكي كم هاي؟ ده تكون هاي بعتبرها 360 ولا زيرو؟ minus 120. لا كلها مع ال 120. هاي 360. 360 يس. طب ليه ما بعتبرهاش زيرو؟ الديسبليسمنت تبعتنا زيرو صح، لكن الانجل اللي مشيها البيرنج، الانجل اللي مشيها لحد ما وصل نقطة البداية الديسبليسمنت صح زيرو. الديستانس ترافلد مش زيرو، الانجل اللي مشيها مش زيرو. It's not a displacement. That's an angle. When I say angle وقف عصفور هون طار ورجع لنفس الشجرة. دويرة 360. Okay? So he draw an angle 360. لكن displacement تبعته زيرو. صح. Okay? تمام. So that's called yes. Now there was a question. ايش هو؟ Describe the motion of the particle. Description, the particle accelerates in the direction of the resultant force. يعني that's the description of the motion of the particle. إنه حيمشي under the forces وكان في resultant والresultant كانت 4i 4 units على x-axis 3 units على y-axis. Okay, in the direction of the angle in a bearing of 53.1. تمام. الأسئلة كلياتها it talks about the same topic. In each part of the force work out the resultant forces. So resultant forces is equal to high plus high, high plus high, high plus high. يعني هي it's very simple in presenting this. يعني هذا الإشي is a basic thing for what's coming next. Okay. I hope if you can هاي الأشياء go through it and we'll see. Okay.
هون الفورسز اند اكسلريشن اللي حكينا عنه الكلام هذا المرة الماضية. اللي ما كان موجود المرة الماضية حضر الفيديو، أو اللي كان موجود أصلا حضر الفيديو حل أسئلة على هذا الإشي. عندي 12 واحد ولا واحد بحكي إشي. حليت أستاذ. ماشي. let me feel that I'm talking to myself. I feel that I'm talking to myself صراحة. لا أستاذ، ما هو لما أسوي unmute. أوكي تمام. thank you. جمال وأمورك تمام؟ بشار، إياس، جنى، تمام أستاذ تمام. سيف الموسى دخل على بهدوء وسكوت يا أستاذ زمان حكيت كيف معك والله فنجان هالقهوة يا سيف الموسى؟ والله 100 الفنجان يا أستاذ، تمام له. شو قهوة؟ ما شو إيش على الآخر. المهم يس طيب، حدا حل الأسئلة هاي؟ أنا لا. أنت لا، أنت مقدم في شهر واحد؟ مش كلها أستاذ. لا مش مقدم أنا بشهر واحد. مش مقدم بشهر واحد. اللي قدموا شهر واحد حليتوا الأسئلة هاي؟ أستاذ حليت منهم بس مش كلهم. هلا ديروا بالكم. أنا حليت شوي من. هلا ديروا بالكم يا جماعة الخير. هلا أنا لما كل حدا فيكم individually سألني عن الM1 وسألني في بعض الناس عن P3، حكيت له بدك تاكل وتشرب وتنام على الكتاب على الطاولة. قال أنا مستعد. قلت له تفضل. مش شايف استعداد في هذا الموضوع، أو مش شايف في ناس بتشتغل في هذا الموضوع صح، فبالتالي الأمور يعني حتكون سيئة لا سمح الله. طيب let's come to vectors. Applying what do we know about vectors on what did we take last time? Motion in 2 dimensions. We know that F equals ma, and in this version of equation of motion, F and acceleration are vectors. Now you can write acceleration in 2D vectors in this form. برضو acceleration ممكن نكتبها، لكن اليونت هي اللي حتحدد لنا what we are talking about. That's meter per second square. Now, for example, in this equation, I represents the x through the j. The resultant force of 3I plus 8 acts upon a particle of mass. So we have a mass. In this kind of equations, in this kind of questions, we will apply what do we know about F equals m times a. فإذا الدرس الماضي كان هو عبارة عن remembering what you took in O level أو explain what you took in O level to understand it, and then we will apply it in mechanics force equals mass times acceleration. A resultant force is a force 3I plus 8j acts upon a particle 0.5. Find the acceleration. So F equals the mass 0.5 times the acceleration, which is 3I plus, no, that's the force. حدا يقول لي أستاذ شو تخبص؟ ما حدا قال. أستاذ نايمين. إيش بتخبص أستاذ؟ شكرا صحتوني. Oh my God. That's a 3I plus 8j equals A divided by 0.5 divided by 0.5 divided by 0.5. So that's your acceleration, which is equal to طبعا هاي ضرب هاي بتطلع. حدا عنده أي سؤال up to now? Okay, find the magnitude and the bearing of the acceleration of the particle. شكرا. أنا عندي سؤال. اسأل. أيوة بدنا أسئلة. Acceleration is the difference in velocity over time، صح؟ Yes. طيب خلاص سيبك هسه جاوبت سؤالي. تمام. This is something called like this. واللي بده يدرس M2 حيستعمل هاي الأشياء كتير. M2 على فكرة it's a pure mathematics P3.
pure math P3 P4 M2. المهم نيجي لهون. Find the magnitude and the bearing of the acceleration of this particle. فإحنا طلعنا ال A which is equal to 6I plus 16J. The magnitude, that's a square root x 6 square plus 16 square. That's a magnitude. The bearing تبع هاي الفector احنا بنطلع الانجل ثيتا. Then we find this. Then we find the bearing with the north. نرسم النورث. هذا هو البيرنج. اوكي. الو. اوكي استاذ. اوكي. تمام. So let me come down to show some questions. The forces 1 2 3 act at the particle of mass 3. Find the acceleration of this particle. طبعا first of all you have to find the resultant force for those 3 forces. أول شيء plus them together. That's the resultant force. And then we can find the acceleration by doing F equals ma. It's very simple, very easy how to deal with that. مرات شايفين الفector بيجي 80-50 هيك vertical مش 80I plus 50J which is the same thing. Now those talks about questions which we طبعا هذا الدرس individually أسئلة زي هيك ما بتيجي في الامتحان. بتيجي في الامتحان أسئلة مع السوفات equation. وحنشوف أسئلة مع السوفات equation للفورسز أو مع chapter 2 chapter اللي إحنا فيه chapter 3 مع chapter 4 connected particles. تمام. هلا بدنا نبدأ في السيناريوهات. إحنا تكلمنا عن نرجع للكتابات تبعتنا. نرجع اللي أخذناه المرة اللي فاتت. إحنا أخذنا a particle which moves horizontally, and we know that there is a normal reaction. We know that there is a weight. We know if there is a force acting on a particle, so I'm pulling, so I'm pushing, that's a force. Against that force, we have a friction. Friction on rough horizontal plane. Sometimes that's a rough horizontal plane. Means we have a friction, which is a force. The friction is a force. Sometimes we say that a smooth horizontal plane means the friction is 0. Okay? The weight is a force. It is a force acting downwards. And what is the weight equals to for any particle? The normal reaction. It equals to the normal. لكن as the forces is equal to mass times acceleration, so what will be the weight equals to using this rule? 9. The mass of the particle times 9.8. Yes. So the weight is the mass times the acceleration is the gravity G, لأنه acting downward, which is 9.8 m mass. So the weight is a force, which is equals to 9.8 times the mass, and it's equals to the normal. If we have acceleration, the particle moves to the right. مثلا that acceleration can be found. Now, السيناريو الثاني اللي مر معنا في الأسئلة, if we have a force, سيارة is moving under its own, يعني هيك دحلناها داخلة. So there is 0 force over here. There is no force. لكن هي ماشية بالكاينماتيك انرجي تبعتها. طبعا في friction عندي هنا. في friction. rough horizontal plane لأنه الفريكشن موجودة. So
هون resultant forces طبعا there is no force zero. هون في عندي deceleration بيكون لما كان هون في force pushing والاكسلريشن that side هاي كانت positive acceleration. إذا لاحظتوا هذا الإشي من الأسئلة. أوكي فهون بيكون عندي deceleration في النهاية حتوقف في مكان معين. تمام؟ أوكي everyone أمورنا تمام؟ لا أستاذ ما فهمتها. أي واحدة؟ الديسلريشن. هلا لما مثلا انت سايقه سياره، تمام؟ السياره ماشيه بقوه البنزين، بقوه المحرك تبعتها، صح؟ شيلي ايدك عن البنزين، شو بصير؟ بصير تخفف لا توقف. ليه؟ لانه زيرو فورس لكن في فريكشن الشارع، صح ولا لا؟ اوكي فبصير صح. في ديسيلريشن في هذا الموضوع. تمام اوكي. Let me come back to the book. Now السيناريو هذاك اللي أخذناه المرة اللي فاتت، السيناريو هذا لما يكون في عندي two objects connected to each other. So for this scenario, if we have two objects سيارة وعرباية، okay سيارة وعرباية، and they are connected with an extensible string أو يعني ممكن يكون أي شيء من هاي الأشياء. And let's say pulling في forces like this، في friction هيكون عندي friction that side and this side. بدي أرسمها بألوان تانية عشان تبين. هلا دايما that's an object so it has a normal reaction. That's an object, it has a normal reaction. معلش اعذروني على الأسهم اللي بترقص. And if there is a force pulling, force 1, there is a friction that side, friction. That's a force. Okay? And this object has also a friction that side, friction. تمام؟ وهنا في عنا rope أو عصاي أو whatever. We have a tension, we have a tension. Now those two tensions should be equal to each other. Otherwise, if one of the tensions more than the other tension, the rope cuts. في حدا عنده أي سؤال في الرسمة هاي كيف شكلها؟ لا يا أستاذ. لا. تمام. إذن I may choose in my questions السيناريو التالي. I may consider طبعا كلياته هذا ماشي بأكسلريشن واحدة. I may consider the whole system. في إشي كتير مهم نسيته. إيش هو اللي نسيته أنا؟ نسيت على الرسم. الويت. الويت صح. الويت acts downwards. weight 1 weight 2 صح. طيب هلا هون I may choose to deal with the whole system. في الأسئلة تبعتنا أنا بحكي لكم السيناريوز الموجودة في هذا النوع من الأسئلة، أو point of view اللي كل واحد فيكم ممكن ياخذها. ممكن ينحل السؤال بثلاث طرق أو طريقتين، ممكن كل واحد كيفه. في ناس بتحب تاخذ السيستم كلياته as a whole system. Means there is one force pulling to the right, there is friction and friction pulling backwards, يعني high plus high. Okay, there is two normal reactions in this system, R1 plus R2. There is one acceleration for the whole system. We have two weights downwards, W1, W2. يعني باخد السيستم as a whole system. with T and T will cancel each other لأنهم against each other. في ناس بتقول لك أنا بدي أخذ هذا السيستم لحال اللي هي هون في هاي الكيس إنه الفورس
الفورس لأنه الموشن in the direction of A فالفورس هاي أكبر minus التنشن والفريكشن. التنشن plus friction. في ناس هيك بتفضل friction is equal to mass times acceleration. الماس M1 let's say هاي W اللي هي M1G. M1 times the acceleration for this system, and he want to consider this is another system اللي هي التنشن هنا minus الفراكشن equals mass 2 times acceleration. ففي ناس بتحب تاخذ السيستم كله كامل، في ناس لا بتحب تقسمه الى جزئين. فتو سيناريوز صح في الاسئله. اوكي، في حد عنده اي سؤال لهلا؟ لا تمام شباب. تمام. اللي بيشرب قهوه بشار قطعتك عن فطورك؟ لا يا أستاذ تمام. طيب ماشي تمام. جمال كل الامور تمام؟ جنى تمام أستاذ. تمام. Okay, let's come back to the question that we were doing or we were looking at اللي هو في الكتاب. Now a particle P experience a frictional force of 10 Newton. That's a frictional force اللي هو particle P اللي هو موضح هنا. هاي particle P هاي particle Q. As you can see السيناريو قبل ما نبدأ حل دائما هذا object هذا object. normal reaction weight. Okay, acceleration اتجاهها that side. So there is a frictional force 10 Newton. هيها 10 Newton. الرسم مهم كتير. Then a particle Q experience friction of 6. هيها friction of 6 against the acceleration. The acceleration in one side, the friction in the other side. Find the هو وين السؤال؟ هو في إشي statement قبليها؟ دقيقة. السؤال كان فوق. اوكي كمان مرة. two particles P and Q of mass 5 and 3. على طول أنا باجي بعمل هيك. هاي weight 5 kilograms means 5G. هاي P بالنسبة إلي، هاي Q بالنسبة إلي بديش أكتبهم هون لأنه في normal reaction. هاي إيش 3G. هيك باجي برسم 3 represented means there is a normal reaction. Let me call it R1. Normal reaction R2. Okay, connected to the light extensible string means this is the tension equals tension T and T. Light in extensible string. Now particle P pulled by horizontal force magnitude force. when P احنا حطينا اللي هي الخمسة. هيها من أول ما صار في pulling معناته في عندي friction. The friction is that side for the first one, this side for the second one. Horizontal plane. P experience a frictional 10, high 10, and this is a frictional 6, high 6. تمام؟ فهذا السيناريو اللي أنا رسمته هون. Acceleration. Find the acceleration of those particles. Acceleration A. تمام. يعني مثلا taking one system. ما هلا متى استعمل one system؟ متى استعمل the whole system؟ متى استعمل one system of those two اقسمهم؟ متى استعمل the whole system؟ هون باجي بطلع. If I want to choose one system to find the acceleration, I may say إنه I have one R1 و T والacceleration 3 unknowns. لا ما بدي إياها. فبروح بدي استعمل كل السيستم مع بعض. يعني ال 40 let's resolve forces على ال x axis resolving forces. ال 40 newtons
that's to the right. mean forces to the left minus الforces to the left مين هم؟ 10 و 6 10 plus 6 equals to mass times acceleration. What is the mass? 8 8 نيوتن times acceleration. هلا الاكسلريشن بتطلع التي والتي كنسلوا بعض اصلا لما اخذتوا سيستم كامل. فبالتالي احنا دائما لازم نفكر there is a logical reason to find the something that they want you to find. You may take the whole system, you may split the systems. حنشوف أسئلة how why to split the system. تمام بتطلع ال A عنا equals 3 so A equals 3. Then find the tension in the string. لا أنا هنا مضطر إني أقسم السيستمز فأطلب وأتمنى. مين بدك يا بشار؟ ناخذ السيستم الأول ولا السيستم الثاني؟ الأول الثاني يعني ال R2 اللي على اليمين. يلا اللي على اليمين. لا اللي على اليمين اللي على اليمين عشان فيه فورسز أكتر. طب هذا فيهوش فورس 40 كان خلينا ناخذ اللي على الشمال لأنه في مشكلة أكبر. خلينا نحاول نحلها. ماشي. ناخذ السيستم اللي على الشمال. أوكي إيش الفورسز اللي على اليمين عندي هون؟ في السيستم اللي على الشمال. T. So we say that T minus only minus 6 equals 3 times yes. So T minus 6 equals mass 3 times acceleration. هلا طلعناها ضرب 3 يعني T equals 9 plus 6 that's a 15. So the tension in the string is 15. طيب is it the same tension if we take the other system؟ تعال نجرب. بضحك علينا الأستاذ ولا إيش مش عارف. So that's a 40 minus T equals mass. غلطت أنا صح؟ في غلط في هاي؟ الله أعلم أستاذ. يا أستاذ 40 minus 10 كمان. أيوة minus 10. يا سلام. شايف يا بشار؟ شايف يا سيف؟ شايف يا سيف؟ الغلطة هون. شايف أستاذ. Resolving forces 40 على اليمين لكن في 2 forces على الشمال. T and 10. So minus T plus 10 equals to mass times acceleration. So that 40 minus T minus 10 equals 15. So my 40 30 جيبها that side minus T equals minus 15. T equals 15. طلعت نفس T سبحان الله. Okay, so إيش مكان logical steps you will find any unknown in any way you like. الموضوع مش compulsory إنه ممكن أخذ كل السيستم مش هستفيد هيك مش هطلع تي لأنه هاي تي هتكنسل هاي تي. إذن I have to split. Explain how the magnitude, how the modeling assumption that the string is light inextensible be used. إنه light inextensible means the tension in both strings is the same. The acceleration for both systems is the same, which represents the whole system together. طب أستاذ كيف بدي أشرح إنه light inextensible string which is إنه إلها معنى إنه التنشن is equal in both ways of the هاي إنه inextensible. طب light the light that it's not cutting, it's weightless without weight. يعني ما عملنا لهوش حساب إنه في weight في النص. عرفت علي؟ اللي هي acceleration of the light tension is the same through length mass. ما في Newton third law. طيب هون in case of إذا السيناريو تبعنا هنا في الأوبجكت. هلا الأسئلة بتيجي هون. سيارة بتجر ترولي، سيارة بتجر قارب، سيارة مش عارف شو. كل السيناريوز هذا حكي فاضي.
كلياتها different story for the same scenario. I would like to go to questions عشان نحل أسئلة على هذا السيناريو. Then we will come to this scenario. هذا السيناريو ممكن يجي إنه ناس عمال بنا حاطين بريكس ومش عارف شو، أو ممكن يجي أنت قاعد في مصعد وأجت واحدة حاملة بيبي ودخلت جوا المصعد، فصار في عندك two objects، المرأة والبيبي حاملين بعض. عرفت علي؟ فهذا سيناريو تاني حنرجع له، بس ناخذ أسئلة على السيناريو الأول. أوكي؟ فبالتالي الأمور هنا نفسها، يعني العملية الستوريز بس اللي بتختلف. حنيجي له هذا، بس نشوف أسئلة نحلها. connected light in the particle smooth horizontal plane. طيب مثلا question number 2 عندنا question 2 connected light particle smooth. شايفين smooth what do you mean by smooth؟ أستاذ يعني ما في فريكشن. ما في فريكشن. رسمتك في التمبلت اللي حترسمها للتو بارتكلز كونكتد فريكشن ما في بالمره. اوكي حنحله. اذا question 3 لوري. اوكي question 5 past paper question حنحله. طيب اذا let's go for question applied include the direction towards. هذا أي exercise؟ هذا exercise for E. Open your box. Exercise for E. Question number 2. Please, if you please start solving the question. ودي على الواتساب. question 5 أستاذ. question 2 أول شيء. question 2 أنتوا شايفين هذا اللي أنا عامل شير لهاي اللي هو question 2 بدنا نحله. وبليز على الواتساب على الجروب وليس على البرايفت. على الجروب وليس على البرايفت. أعطوني بالضبط 4 دقائق. I'll come back to you. question 2 and 3 على الجروب، أو إنه خليني أعطيكم 5 minutes break. 5 minutes we will come back and start solving 2 and 3. What about this?